One. Okay, so today we are going to see SMTP protocol. So SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. We use it to send or receive the mails or to handle the mails. ईमेल सर्व्हिसेसला सपोर्ट करण्यासाठी हे प्रोटोकॉल यूज केले जातात. SMTP एक IPOP and IMAP together they are allowed to use to send outgoing mail and retrieve incoming mail. हा ते जे मी म्हटले की ईमेलला सेंड आणि रिसीव्ह करण्यासाठी आपण यूज करतो. Mm. So there are three functions. It verifies who is sending the emails, then it sends the outgoing mail. Outgoing mail can't be delivered. It sends the message back to the sender. Message not send वाला mail ना I think. मेसेज जो Mm. येतो आपला जर ईमेल सेंड नाही झाला तर ईमेल इज नॉट सेंड करून. सो Okay. आय थिंक इट इज डन वाया SMTP प्रोटोकॉल ओनली. Okay. आय थिंक दिस इज नॉट नेसेसरी. Why? If you want penetrations, do a penetration on the SMTP services, you should know POP, you should know IMAP. Yeah, I'm going to talk about this. I was saying that these two lines are not that important. Most people will This is have relative, sir. encountered SMTP when configure a new mail address on some third party email client such as Thunderbird. अच्छा Thunderbird जर करतोय. As when you configure the new email client, you will need to configure the SMTP server. अच्छा, okay. हा, पुढचं सांग. Then there Pop, is POP and IMAP. POP is pop basically means for post office. POP is a protocol, protocol. post office protocol. Then Hmm. we have IMAP, it's Internet Message Access Protocol. Hmm. And these two protocols are related to the SMTP protocol. Like it is for the email protocols. It is responsible for the transfer email between client and mail server. Yes. No. So in terms of sending the emails, we are going to have access to the three protocols, that is SMTP, POP, and IMAP. Acha, what is the difference between POP and IMP? The main difference is POP more simplific Simplistic approach. approach Download the for inbox from downloading, the mail server. Mail server and तो download IMAP will करतो. synchronize. Yes, हाँ. and IMAP synchronizes the current inbox with Okay. new mail on the server. ओके. मी सपोज This means that तुला जर कोणाचा मेल आलाय तर तो hmm, कोणता प्रोटोकॉल यूज केला जातो सिंक होण्यासाठी? IMAP, IMAP. अँड and डाउनलोड for करण्यासाठी downloading आपल्याला POP. ओके. POP पुढे काय IMAP server बोलतोय तो? responsible for running this process. It is सो separate, विथ synchronizes the inbox. विथ द मेल ऑन द सर्व्हर डाउनलोड अच्छा ते सेम आहे काय? Yes. हाऊ डज SMTP वर्क? Email delivery functions much the same as a physical mail delivery system. The user will supply the email and service and through a series of steps will deliver to the recipient box. The role of the delivery server in the service is to act sorting of which the mail is picked up. Blah, blah, blah. So this is the architecture of the SMTP protocol. Here is the user who will send the email over SMTP server or via the wider internet. Then it will go through the POP or IMAP server, and then the mail will be received to the recipient side. Mhm. So it's as a, like SMTP server is a normal server, suppose, and Yeah. when you want to download or sync the email, a POP and IMP server will be used, right? Yes. Okay, Yes. okay. So your server name or server domain is what? smtp.google.com. Okay, or Mm-hmm. smtp.hacksudo.com is your server domain. Yes. Okay, and your Yep. protocol is what? POP and IMAP. So both protocols having different port number or what? They will be having different port number, no? For Which SMTP, it port will be number is 25. used? Right? SM25. Hmm. For POP and IMAP, we have only one port number, that is SMTP 25. Okay. Okay. So you mean So that POP and IMP server don't have in the port number? I'm not sure.
ओके. जो आता वाज जेवढं पण आहे तेवढे पॉइंट्स, कारण आपल्याला हे जेव्हा वाचू ना, तेव्हा ना Hmm. क्लॅरिटी येते, की एस-एम-टी-पी सर्व्हर काय? आता ह्याच्यामध्ये तुला काय समजलं? एस-एम-टी-पी सर्व्हर कसा यूज केला जातो? युजिंग दिस टू प्रोटोकॉल पॉप अँड IMP. म्हणजे IMAP. जर हाँ. एक मेन सर्व्हर असतो ज्याला आपण smtp.google.com बोलतो, तो मेन सर्व्हर आहे. जिथे आपले Hmm. मेल सेव्ह असणार आहे, किंवा आपला मेल सर्व्हर येतो समज. क्लायंट किंवा Hmm. रिसिव्हर जो असतो तो प्रोटोकॉल कोणते यूज करतोय मेल सर्व्हरशी कनेक्ट करण्यासाठी? पॉप अँड IMP, हे आपल्याला समजलंय. ठीक आहे. Hmm. पॉप कशासाठी यूज केला जातो? डाउनलोड करण्यासाठी का सिंक करण्यासाठी? IMAP कशासाठी यूज केला जातो? POP is for सिंक. download and IMAP is for sync. ओके. हा. मग आता हे Hmm. खाली 6 पॉईंट दिले ते वाच बरं. ह्याच्यामध्ये काय दिले सांग? The mail user मेल. agent, which either you or mail client to an external program connects to the same server of your domain. It might be anything like Google, sudo, or anything. This initiates the SMTP handshake. बट सबडोमेन मस्ट बी SMTP. ओके. Yes. So google.com will be the main domain and SMTP will be the subdomain. This connection राईट. works over the SMTP port, which is usually 25. So here हाय we पॉइंट get आहे. to know that SMTP has port number 25. राईट. Once these connections have been made and validated, SMTP session starts. स्टार्ट्स. म्हणजे Okay. इथे या पॉइंट मध्ये हे समजलं की SMTP, smtp.google.com हा डोमेन आहे. सेकंड पोर्ट नंबर इज 25. हे 2 पॉइंट आहे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हॉट? आणि आपण जेव्हा SMTP google.com सर्च करतो त्यावेळेला हँडशेक स्टार्ट होतं, लाईक मेन अच्छा. SMTP ची प्रोसेस स्टार्ट होते. ओके. Either to sync or download. The process of sending हम्म. mail can now begin. The client first submit the sender and recipient email address, हम्म. the body of the mail, and any attachments to the server. So this is the हम्म. simple thing that we everyday do. प्रोसेस. हम्म. Yes, the SMTP server then checks whether domain name of the recipient and the sender is the same. For example, I'm sending mail to the vishal@hacksudo.com. So first it हम्म. will check for whether the hacksudo.com domain exists or not. Nahi, 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 nahi. The SMTP server, like then check whether the domain name of the recipient and sender is the same. Means the sender domain is google.com. Okay. तुझा email Hmm. आहे madhuri@gmail.com, and my email ID is vishal@hexo.com. So first Okay. SMT will be check like whether sender email is same like gmail.com, अँड जो जीमेल आहे तो रिसिव्हरचा पण आहे का तो चेक कराल. पण माझा तिथं चुकीचा आहे, Okay. वेगळा आहे. सो इट्स अ डिफरंट. Yes. Yes. सो Yeah. So I will be having gmail.com domain and you will be having hacksudo.com. यस. So सो it देर आर should be डिफरंट डोमेन. same. No, no, not a should, like it should not a same, but it will check. SMTP सर्व्हर इज चेक लाईक डोमेन सेम Okay. आहे का वेगळे आहे. Hmm. नेक्स्ट. The SMTP server of the sender will make a connection to the recipient's SMTP server before relying the email. म्हणजे आता बघ, माझा जर मेल डोमेन सर्व्हर चेंज आहे, तर मग त्यानंतर तो तो काय करतो, सिंक करतो ते कनेक्टिव्हिटी, आणि मग तो इस्टॅब्लिश करतो कनेक्शन्स. Hmm. हा. If the काय ते If the recipient server रिसिपन. can't be accessed or is not available, the email get put into an SMTP queue. ओके. पेंडिंग. Yes, pending state. हम्म. Then the recipient SMTP server will verify the incoming email. It does this by checking if the domain and the username have been recognized. The server will then forward the email to the POP or IMAP server as shown in the diagram above. डायग्राम अबो. अच्छा, इथे व्हलनॅबिलिटी बनू शकते रे. मी आपण याच्यावरती डिस्कशन करूया नंतर. Okay. हा. Okay. The email Yeah. will then show up Show the up in recipient the inbox. recipient inbox. Okay, and in last option or last point is what? This is very simplified Simplified version version of the of the process. process. There The sub is many protocol. sub protocols. Mm-hmm. If you are looking to learn more, हे लिंक दिली आहे इथे अजून इन डिटेल आपण चेक करू शकतो. Hmm. So what runs What? SMTP?
हम्म SMTP server software is readily available on Windows Server platforms, with many other variants of SMTP being available to run on Linux. हम्म. वेगवेगळ्या व्हर्जनमध्ये आहे Here, लिनक्समध्ये. मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ओके. सो क्वेश्चन्सचे here is आन्सर the दे link. पटपट आणि आपल्याला प्रॅक्टिकल करायचं आहे. सो व्हाय डज SMTP स्टँड फॉर? Okay, session simple mail transfer protocol. कॉपी पेस्ट फटाफट. मी टाइप करणार होते. नाही. We don't have enough time. टाइम. वी डोंट हैव इनफ टाइम. What does SMTP handle? The sending of answer in a plural. What does the SMTP handles for? व्हॉट डज? The शोध. SMTP शोध म्हणजे handles. दिसायला. गाडीचा हँडल. No, व्हॉट it's about SMTP handle. What does the डज SMTP SMTP हँडल? handle? The sending of email, no? बरोबर. हुशार आहेस. Answer in a plural, but it's saying answer in a plural. कुठे आहे? ईमेल आहे. Plurals. Answer असता तो माझ्याकडे. What is the first step in the SMTP process? First step in the SMTP process is फर्स्ट स्टेप. काय फर्स्ट स्टेप आहे? व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप? डोमेनला मॅच करता SMTP सर्व्हर. Connect to the domain. कनेक्ट टू द डोमेन. It means SMTP. SMTP handshake. हाउ SMTP यू नो दैट? handshake. The mail user agent which is either like connect or not externally, ते चेक करतात आहे ना. So basically the process start करायच्या आधी चेक करता SMTP handshake होतंय की नाही. What is the default SMTP port? It is 25. राईट. Where does the SMTP server send the email if the recipient server is not available? SMTV काहीतरी पेंडिंग वरती बोलत होता तो. क्यू समथिंग. SMTP queue. SMTP queue. बरोबर आहे काय? Yes, yes. अरे शिकलो मी. माझ्याकडे होतं त्याचं. On what server कसलं? does the email ultimately end up on? It's POP and IMAP. IMAP. Yes. बरोबर आहे माझं? Can a Linux machine run? सर दोघं आन्सर हवे होते आपल्याला. दोघं प्रोटोकॉल ऍड करायचे होते तिथे. Can a Linux म्हणजे machine run? माझी चुकी आहे का? माझी चुकी आहे का? हा. SMTP रन ऑन विंडोज अँड लिनक्स ऑल्सो ना. Yes. Can a हा. Windows machine run SMTP? Yes. आय थिंक सो यस. You think so? I'm sure. You are sure. You're correct. Now we will start the machine. माझ्या नावाची स्पेलिंग चुकीची टाईप करते मी. वा. What you done? Lock this machine or what? लॉक केला काय तो? No. Aren't you able to see my entire screen? Yes, I can. Are you able to see Kali Linux? Yes, I can. Okay, great. So now machine start होता है. मशीन. केलंय ओ तू already प्रॅक्टिकल start. करतोय काय? प्रॅक्टिकल हाँ, करतोयस काय? नाही करायचं का? नाही 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 कर. गो हेड प्लीज. Exploiting. Then MySQL. सो फर्स्ट इन्युमरेशन पॉइंट असेल ना.
I think Yes, so. there is an enumeration First, point. first enumeration and second one is exploitation. Exploitation. ऍक्च्युली Okay. मी मशीन स्टार्ट केलाय. हे Hmm. आहे त्याचे डिटेल्स. We'll get IP address over there, na? येस. Hmm. But I'm not able to copy it here. Now I can copy it. Okay, so let's get started. Before we begin, make sure to deploy the room and give it some time to boot. Blah blah blah. Enumerating server details, poorly configured vulnerable. We are going to use the SMTP version module in Metasploit to do this. As its name Hmm. implies, we scan a range of IP addresses and determine the version of any email server it encounters. Enumerating users from SMTP. It has two internal commands that allow the enumeration user VRFY and then EXPN. VRFI for confirming the name of the valid users and EXPN for which reveals the actual address of user We are aliases. going to enumerate, Understand? right? Yeah. Okay, do it. Nmap, which arguments you are going to use in Nmap? I will check for versions and map then IP hyphen SV hyphen PP. Port number already असणार आहे आपल्याकडे, so no need to check for Hmm. all the enable ports ना. No, you have to check in old enabled port, or you can Okay, use hyphen hyphen P hyphen. SV hyphen A hyphen P hyphen. And also there is one more parameter na hyphen PN. Why do we use it hyphen PN? This like open a host or the enabled host to check this. Or just to check the open ports? Hmm. It will be this like ignore or skip disabled port or a host. Okay. What we did over this pentest.ws WordPress website What was this? host discovery disabled. All address will Open, be marked open, up. open browser. Why do you want it? तू आता काय केलं होतं? आता काय केलं होतं? ब्राउझर कोणता ओपन केला होता? ते लॉगिनचं डिफॉल्ट काय होतं? ब्राउझर ओपन झालेलं माझं. हं. बट आय डोंट नीड इट म्हणून मी ते क्लोज केलं आणि हे मी Why you इथून don't need? बघतीये. आय एम युजिंग माय क्रोम, नॉर्मल क्रोम. Hmm. Okay, so read these things की जेव्हा आपल्याला एसएमटीपी इम्युलेशन करायचंय, व्हॉट इज रिक्वायर्ड अँड अल्टरनेटिव्ह आपण काय करू शकतो? बघ. There is the other modules which is SMTP enumerations modules available in Metaexploit also. So you can enumerate using this, and there are number of tool हॅलो. also. अल्ट्राला सुट्टी ना ग. But they हाँ हाँ have सुट्टी given है. the option. But they have given the option of meta exploitable modules. Okay. Metasploit. अच्छा मग वाटलं अभ्यास करशील ना तू. किती वेळ लागेल ह्याला आता? No idea. MSF console पण start कर ना सोबत alternative. बर. आणि एकोणावीसला डोळ्यात पेपर त्रास आहे ना होतो. तुझा. त्रास होतो डोळ्यांना. मग तू बंद एकोणावीसला screen. कधी येशील घरी? Can you share the room link? No, sorry, Warrior. I बरं cannot चालेल share. अठराला करू. एकोणावीसला हाफ डे करून मग वीसला करू. MSF console. Thank you. ते नाही माहिती अजून. असं म्हणतो. हा अजून बघू नाही. नाही. सांगितलं तुला. I think I should not use so many parameters. I think we don't need to use hyphen A and Hmm. hyphen PN, right? Hmm.
Try this. Shall I terminate it or just open Hmm. new tab? You can open new tab also. Oh, Good, right? So you can go do further enumerations or exploitations. your voice was not audible. तुमचा आवाज ना मला असं रिपीट येतोय म्हणून ना माझ्या सेंटेन्स मध्ये मीच गुरफटते आता. नको असं गुरफुटू. वन माय पेरेंट्स. असं नको करूस. सर एक नाही झालं स्कॅन. नाही झालंय नॉर्मल काय? मॅप तुझं करू काय असं ओपन वाटतंय. व्हीपीएन तुझं ओपन व्हीपीएन कनेक्टेड आहे का? सर आवाज आवाज. युअर ओपन व्हीपीएन सर्व्हिसेस कनेक्टेड और हॉट? ओपन व्हीपीएन कनेक्ट सर कर. आवाजच नाही येते. आवाज येतोय काय? स्कॅन टाइम्स विल बी स्लोवर. आवाज येतोय काय? हॅलो. नाही सर. खूप असं जंगलात असल्यासारखे आवाज येत आहे. आता येतोय का? बोला काहीतरी. हॅलो हॅलो हॅलो. नहीं नहीं. शेर. काय? शेर की आता आवाज येतोय? आ रही है. शेर की दहाड़. हॅलो. नाही येते सर. एक काम कर, ज्याच्यावरनं तू ऐकते ना, तिथनं तू लेफ्ट कर आणि परत जॉइन कर. बर. हं. हॅलो. हॅलो. आवाज येतोय का आता? हॅलो हॅलो हॅलो. 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 हॅलो हॅलो हॅलो. येतोय माझा आवाज, ठीक आहे. येतोय माझा आवाज, ठीक आहे. हॅलो. माधुरी, माझा आवाज जातोय, तुझा आवाज येत आय कॅन नाहीये. हिअर यू नाव. हॅलो. 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 हा, ओपन व्हीपीएन कॅन तू यू कनेक्ट हिअर मी? केलेस काय? हा हा, आय कॅन हिअर यू. नो. हा, then first connect your open VPN, I then forgot. do scanning. How could I Why you forgot? forgot? I don't know. You have to There complete is this so point many. first, and we are going to cover a Wireshark also today. Okay. Yeah. So do it fast. क्या भाई ये फिर से करना पड़ेगा. Hmm. Always remember value scanning now and mapping. Use -v command arguments.
or hyphen VV. It's forward boss. Verbose. I was asking that do we need these two parameters hyphen a and hyphen p hyphen? Uh, Try to add hyphen p hyphen because of you need use hyphen p hyphen y. Whether a 25 port is not scanned within this, then Okay. it's okay. Do it hyphen p only, or without hyphen p hyphen. Your scan will be fast. In you are saying that we just need to use hyphen a and hyphen vb. Right. Okay. Let's see. नहीं चाहिए हमको. This is opened and I see it's done. But it is not giving us any information regarding the ports. Then use hyphen p hyphen. 1 minute, 1 minute. Can you please try to hyphen p25 only? Hyphen P25 like this. Ha. Then why are we using hyphen A if we already have the actual port number then? Then don't use hyphen a. Use for to do like three enumerations. Okay. Initiating trace route, initializing parallel DNS resolution. It's none of our business. It is giving us few IP addresses. Okay, it's Yeah, we trace got route. our port number. Which one? 25 port number. Yes. Mm-hmm. SMTP, no response. Is this information useful for us? I don't think so. Now try to use vulnerable script or mm, use your mind. Hyphen script world. Did you try to check version? Which one? Which version? SMTP version? No. Then I try can it check that now. as well. Hyphen SV. You have to do That this first. is previously I was doing that only in this tab. Array, you need to use hyphen p25 then hyphen sv. So what will be happen? Only sv do enumerations for 25 port only. Hmm. Hmm. Something is Use hyphen crashing. p hyphen capital P small n P is capital. capital hyphen p n. New arguments hyphen p n. Array baba. 25 not a 2. सर मेरा सिस्टम हैंग हो गया था. and Oh, uh, and and where is your meta accidentally. exploitable to? Sorry, meta exploit. कुठे Here तुझा is it. MSF console? Here is. Ha. Use to like find the SMTP modules if there is search SMTP
Like search smtp underscore, enter there. It is not showing anything. No, Use don't try smtp this. underscore version and fire it. Okay. Use auxiliary scanner SMTP. Hello. हाँ, यूज करना, केलास का यूज आता ऑप्शन ने Hmm. चेक कर, what is like required or what is not. If there is any required options, fulfill it and exploit. Here we need our host and our port. I think so. Also Our the host is threads. important. Hmm. Yes. Add this So one. we will use set our host. IP address, your target IP address, and Yes. fire it. I'm going very slow. Set our port 25. We are going to use set thread as well, na? No, no, it's okay. It's enough, I guess. You can add 15, Okay. 15, 16, yeah, 20 at least. Okay, so shall I fire that command or not? Yeah, you can. Set thread I hope so. 20. Okay, it's done. Now run it. Just run. Scan one of one host. Auxiliary module institution Scan done. completed. Yes. Scan done. And like output is what? SMTP version is not found. पण चेक कर, सर्व्हर सर्व्हर चालू आहे का तुझा, बंद आहे. 10.10.20.223 सर्व्हर चालू आहे का बघ. डिसेबल दाखवते तो, तिकडे चालू आहे का बघ. तिकडे 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 जाऊन बघ. इकडे 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 इकडे. हम्म, चालू आहे ना. चालू आहे. पिंग तो करून मग एकदा पोर्ट चेक नंबर करूयात. कर. बाबा रे, तुझं कनेक्टच नाही आहे. ओपन व्हीपीएन चेक कर काय झालंय, बंद करून चालू करते. पिंग तसंच राहून दे. अरे देवा, तुला Hey काय me, बोलावं रे आता. ए what I did. सु कर, सुडो Sudo सु su. कर. Sudo su. सुडो. लक्ष नाही देत सर तुम्ही स्टुडंटवर. आता सांगितलं तर आहे. Run it. Yes, we got आता the भेटला version, आन्सर. I think. Okay, so Yes. SMT version is polo smtp.home and like and mapping answer बघ काय आहे. mapping ला वापस सेम तसंच कर. तसंच कसंच असंच. हा हेच कर अगेन. Answer must be I'll here. stop this ping. हा मेटा एक्सप्लोरला परत वापस रन कर. We got services and like server domain also. Polo smtp.home. आणि पोस्ट फिक्स एसएमटीपीटी असं काहीतरी पण आहे व्हर्जनचं नाव. दोघांना कॉपी Post पेस्ट करून ठेव SM. कुठेतरी, नाहीतरी असंच ठेवायला क्लोज करू नको या टॅबला. Okay. मेटा एक्सप्लोर मध्ये जा, तिथे पण हे कर, रन कर.
केलं ना रन. इथे मिळाली आपल्याला अच्छा. इन्फॉर्मेशन. अच्छा. अजून काय करू शकतो? उबंटू सर्व्हर चालू आहे असं दाखवते तो. ठीक हम्म. आहे. अजून काय करता येईल तुला? इन्युमरेट कसं काय करता येईल अजून बाकीच्या गोष्टी बघ. अजून कसं करायचंय? युजर्स वगैरे फाइंड करायची गरज आहे का बघ, किंवा एस एम टी पी इनम सर्च कर. सर्च मेटॅक्सपर्टमध्ये एस एम टी पी इनम. Cinnamon. एस एम टी पी इनम. We हा got it. यूज कर त्यातला एखादा. एस एम टी पी, हा 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 तोच. Use. Then options. Here also we need to set this. We will need the user वॉट file. वॉट फाइल ऑलरेडी सेट है. ऑलरेडी सेट है. ठीक है. सेट आर Hmm. होस्ट. Then our port also. It's already set now. हाँ हाँ हाँ. ठीक है परत एकदा करते set. Then user file. Hello. आवाज येतोय का माझा? हा, रन कर ना, रन हाँ. कर ना. If you We like don't options run, then like fire the run button. we don't need to set that user file now. It's already there as we I think told. so. There must be users. Otherwise, you can use. Uh, काय आन्सर काय आलाय? Nothing is there. वापस एकदा ऑप्शन्स कमांड हे कर, फायर कर. Our host okay, our port okay, threads okay, user file not correct set. Hmm. एक काम कर, युजर फाईल ना सेक लिस्ट मधनं घे, गुगल कर. आता रन कर. Oh, I don't know to use that. सर हे असं युआर मिळतंय. युजर काय मिळतंय? शेअर कर ना स्क्रीन. युअर स्क्रीन इज नॉट शेअर. मी तर केली आहे. हा क्या? एक सेकंड. नाहीये नाहीये. शेअर युअर स्क्रीन. शेअर कर ना स्क्रीन. दिसतीये का? स्क्रीनच शेअर आली, आत्ता आली आहे. Here we वापस have गेली आहे. this output. इट्स गॉन. असं कसं? ते स्क्रीन ते झालंय. तुझा एसएमटीपीचा टॉपिक पटकन आज क्लिअर झाला पाहिजे. ठीक आहे ना? स्क्रीन दिसत नाहीये का खरंच? नाही, थोडंसं राहिलंय. डू इट फास्ट. Can you see my screen? नॉट इट. हा, 1 सेकंड. ओके, डन 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 डन. ग्रेट. But we didn't found any user over here.
We ओके just ना. got that same thing. Polo SMTP. हं. ओके, 1 सेकंड, आय गॉट आन्सर. यूज सेक लिस्ट. ह्याच्यामध्ये ना आपल्याला ट्रायकमेच्या ह्याच्यामध्ये सांगितलंय, यूज सेक लिस्ट युजर. ही जी आहे ना, मी तुला ना ह्याच्यामध्ये प्रायव्हेट चॅटमध्ये एक लिंक देतो. नाहीतर हे ओपन कर हं, ट्रायकमेचं. ट्रायकमेमध्ये केलं दिलंय बघ ओपन. त्यांनी. हां, तिथे एक लिस्ट दिली आहे, ती आपल्याला यूज करायची. Google कर. ओके, कॉपी दिस टॉप युजर नेम शॉर्टलिस्ट डॉट टी फाईल and create a file, copy paste there. Where is it? Why can't I see this? Scroll down, scroll down. Enumeration topic मध्ये आहे. मी एक्सप्लॉयटेशन मध्ये बघतेय. कुठे आहे? नाही, बघ ना. ही वाली लिंक. इनम. आरपी मेटास्प्लॉइट. नाही 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 ना 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 ना, खाली जा. देन व्हर्जनच्या खाली बघ, तिथे ओके. SMTP. सेकलिस्ट. क्लिक हिअर. नाही रे बाळा, तिथे नाही, वरती बघ ना. युजर स्लॅश शेअर वर्ड लिस्ट टॉप सेक लिस्ट युजर. युजर. हा 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 हा. I got it. User share word list, checklist, usernames. Okay. So can I set it like गुगल. this? गुगल कर तू. गुगल गिटहबवरनं ते त्या फाईलला डाउनलोड करावं लागेल. डिलीट नको करू. हा. सर मग तिथे ते दिलंय ना तेच तर घेत होती मी. बरं घे. बघ कसं करायचं एक करतो. होतं बघा तिथे क्लिक हेअरचा ऑप्शन दाखवत होता. मग झालंय की ओपन, इकडे बघ ना. पेंडिंग स्टेट मध्ये. तुझं इंटरनेट स्लो आहे का? हम्म. सव्वा 9 वाजले. जेवण झालंय काय? हम्म. हा. हो. काय खाल्लं? पावभाजी. का रे? स्पेशल होतं काय आज? हम्म. असंच. एक काम करते काय, प्रायव्हेट चॅट चेक कर. मी लिंक दिली आहे, डाउनलोड दिस हे काय सर आलं डायरेक्टली. ना इथे चेकलिस्ट. आलंय काय? नाही हो नाही नाही, का? मी ना डायरेक्ट तुला लिंक दिली आहे, शॉर्ट लिस्ट. बरं. जस्ट क्लिक दिस, ओपन. हम्म. देन डाउनलोड कर तिला. डाउनलोड कर. कॉपी डाउनलोड वरनं कॉपी कर. टाइप्स URL ऑप्शन ही URL नाही मध्ये दिखा रहा है. URL ना कॉपी कर. पूर्ण URL github.com पासून. हा, आणि तिला डाउनलोड कर. एक सेकंड एक सेकंड, रॉ वरती क्लिक कर. रॉ फॉर्मॅट. रॉ फॉर्मॅट. रॉ मी तेच फॉर्मॅट. म्हणत होते की इथून सरळ कॉपी करूयात ना मग. आता हे कर, URL कॉपी, किंवा तसं पण कर. URL कॉपी कर, डुप्लिकेटने डाउनलोड कर, फटकन होईल. म्हणजे तुला नवीन फाईल बनवायची गरज येणार नाहीये. ओके. CD डाउनलोड्स. सगळे सुडोसू मध्ये का करावं लागतं मला कळत नाही. Why can't I use it like this normally? डुप्लिकेट ने करता येईल ना? हम्म. Failed. No route to host. मग कॉपी पेस्ट मग झाले. झालं की कॅट कर शॉर्ट लिस्टला. शॉर्ट लिस्ट टॉप आहे, नाही टॉप. येते. टॉप आहे. टॉप आहे, टॉप. टॉप युजर नेम आहे, नॉट अ टॉप. हां, आता साइन कर पाथ स्लॅश युजर, सॉरी स्लॅश होम स्लॅश माधुरी स्लॅश टॉप समथिंग. सॉरी.
एलएस का कर सेट कर. डेटा एक्सप्लोर मध्ये ते फाईलचं नाव सेट कर. टॉप युजर नेमला कॉपी कर फक्त, बाकीचं लक्षात ठेव. हम्म. कळलं मला, कळलं. सेट सेट युजर फाईल स्लॅश होम स्लॅश madhuri स्लॅश this. Mm-hmm. Okay, it's done. Very Now smart. run. काय होतं आहे? काय प्रॉब्लेम आहे? Nothing. काहीच नाही ऑप्शन झालं. कमांड टाईप कर. ऑप्शन कमांड टाईप कर. झाली आहे ना सेट. हम्म. Home madhuri and then top username short list text. बरोबर तर केलं थ्रेड्स यूज. किती दिले तू? थ्रेड्स किती दिलेस? It might be 20. हा हे बघा ना, थ्रेड्स 20 सेट केलेत. हा 25 आयपी ॲड्रेस बरोबर आहे. युजर फाईल बरोबर आहे. टी स्लॅश होम ओके व्हायला पाहिजे. इनम एस एम टी ओके. रन रन वापस रन कर. आता होतंय बघा. इथे वरती नव्हतं झालं. ओके ही ओके लाईन ओके. पण नव्हती आली. हम्म. Users found administrator. See, we got a user. There. Okay, now try hack me page open कर फटकन and check there what these guys ask you. Okay, You open mean to your say try we hack me just page. answered those questions? हाँ first complete answers, question answering complete करू then आपण पुढे जाऊया. एक्सप्लॉइट पण करायचं याला अजून. पटपट करूया. Where is your try hack me? माझा बॅकग्राऊंड नॉईज येतोय काय? नाही. थोडा पण. NFS, SMTP. Okay, almost completed. So question काय? Questions काय? If you would like some more help or practice using the Metexploit Dark Star has amazing room on the Metexploit you can check out here. काय question है? Okay, क्वेश्चनच नाही झालं. now what port we should be targeting? Let's start up Metexploit. What command do we use to do this? Where is it? कमांड कुठे? काय रीड केलं तुम्ही? ओके, इथे. Let's start up and what command do we use to do this? msf console. Here answer. Let's हा search काय? the module SMTP version. msf काय रे consoleच होतं. तुला कसं आन्सर भेटलं असं? मला नाही समजलं ते. ऍक्च्युली आपण अच्छा. मेटास्प्लॉइटला स्टार्ट करायसाठी कुठली कमांड यूज करतो? क्वेश्चन इथे ओके, ओके, विचारलाय ओके. आणि मी इकडे हायलाइट हं. केलंय. सो
It was not अच्छा, मी clear. खालचा मी कालचा क्वेश्चन्स मी कन्सिडर करतोय, वरचा नाही. ओके. Let's search for the अच्छा. module SMT version. What is it's a full module's name. Copy paste मार ना. पण केलंय ना ऑलरेडी तिकडे. ते किती हेच टाइम ना. लागेल तुला? हा. लागू देत आता काय. Great. Now select the module and list the options. How do we do this? Options command ने. Great. Now let's select the modules option. How do you do this? Option command. We'll Wow. look through the options. Does At everything least seem no. correct? What is the option we need to set? Our host. How Madhuri. you look through the. एवढी कशी हुशार झालीस तू? Set the Set correct that to value the for correct your value target for machine. your enter the exploits word the system mail name. Uh, dot home काहीतरी आहे. I नाही. forgot. हा. मेल नेम ना? Mail हा तेच मेल नेम. त्याचं नेम. कुठे गेला कुठे गेला. वरती. हा इथेच येते. पोलो SMTP होम. हे पोलो SMTP home. हम्म. What mail transfer agent MTS is running in the summary? This will require some external research. हा ट्रान्सफर क्वेश्चन एजंट. आपल्याला गुगल करायला लागेल. का? SMTP सर्व्हर. अरे तिथंच होता ना खाली. Running the Where? SMTP server, this will require some external research. तिथेच what mail transfer agent MTA. जा तिथेच जा. Where? MSF सॉरी MSF नाही. एन मॅपिंगचा SV स्कॅन शो कर. ते हे बघ बरं पोस्ट फिक्स. SMTPT. बघ बरं ते होते काय. बरोबर Will आहे. be होणार आहे post fix. Yes. हम्म. Good. We now got a good amount of information on the target system to next stages. SMTP in a what is the full module name? Copy this, paste it here, and change this to in a enter. What option do we need to set the word list path? User underscore file. Enter. कुठे केलं मी टाईप? Oh, ho. Once we set this option, what is the other essential parameter we need to set? कुठले कुठले पॅरामीटर यूज केले आपण? कुठे आहे? ऑप्शन्स अगेन ऑप्शन्स रॉंग असणार आहे. Once we have set this option, what is the other essential parameter we need to set? म्हणजे याच्या आर पुढे पण असं थ्रेड्स एक्सप्लॉइट युजर करायचंय. लिस्ट. थ्रेड्स युजर लिस्ट. थ्रेड्स कसलं असू विचारते शकतो. ते. सेट युजर लिस्ट सेट केलंस तू. युजर फाईल सॉरी. नंतर टार्गेट हार होस्ट सेट केलंय. काय क्वेश्चन आहे? वन्स वी सेट दिस ऑप्शन वरचे जे आहे, व्हॉट इज द अदर इसेन्शियल पॅरामीटर वी नीड झालं टू झालं सेट झालं. आर होस्ट. आर होस्ट आणि युजर फाईल तर बोललो मी. Okay, okay, now that's finished. What the username is written administrator. It's done. एक्सप्लॉटेशन. Exploit time. हे फार अवघड असणार आहे. नाही इझी वाटतंय. हायड्रा यूज केलंय. काय ते सोपं आहे. यू हा नो दॅट ब्रूट युजर फोर्स नेम इज करायचं आहे एक्झिक्युटेड. फक्त. हा डू दिस फास्ट. इट्स नथिंग लाईक हार्ड. Copy it. हम्म. Copy entire Hydra syntax. Replace username and IP address. IP address already set.
So just replace your username. Shall I do it here or in some other No, tab? how can you like fire this That's what syntax in I'm the meta saying. exploit? I can't use it here. 10.10.12.233 at mini shredder. मला जाम भूक लागली आहे, जेवलो नाहीये. ठीक आहे मग जाऊन या तुम्ही. नाही नाही नाही, हे कम्प्लीट करू आपण दिस टॉपिक अँड एस एम टी पी नंतर कोणता राहिला? मायस्क्यूएल. मायस्क्यूएलला ना थेरोटिकली तू कर, प्रॅक्टिकली करून टाकू आपण. आता लगेच करायचं का? मग काय करणार आहे आता? हे असं जर आपण एक टॉपिक एक दिवस जर बोललो तर खूप टाइम लागेल रे. हॅलो. याला सगळेच सक्सेसफुल पासवर्ड मॅच होत आहे का काय? नाही, कुठे? इट्स चेक अटेम्प्टिंग. होत आहे. सक्सेसफुल झालंय का दाखवतंय का? वरती कर, स्क्रोल कर, वरती घे, अजून स्क्रोल अप, होत आहे. स्क्रोल घे, वरती कर. नॉट रिस्पॉन्डिंग वेट. कनेक्शन हा, इथे बघ रिसेट बाय सक्सेस युजर. दाखवलाय काय? एरर एरर एरर. अच्छा अच्छा, वरती जा. अटेम्प्टिंग सक्सेसफुली. वन सेकंड. सक्सेसफुली नाव बघितले मी आता इथे कुठे. सक्सेसफुल सक्सेस पासवर्ड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन. सपोर्टेड बाय सजेश. नाही मिळाला अजून पासवर्ड. हां, होतंय ते स्कॅन. जाऊ दे खाली. SSH protocol error. Error could not connect to the target. Timeout. अटेम्प्ट Attempt. अटेम्प्ट अटेम्प्ट दाखवत आहे. Attempt and reattempt. जर सक्सेस असलं तर ते लास्टला दाखवेल ना आणि एंड होईल. हां, इट शुड बी लाइक इट शुड बी शो देअर पासवर्ड बिकॉज जर एवढंच आपल्याला स्कॅनिंग करायचं आहे वेटिंग व्हाईल अटेम्प्टिंग दिस हार्ट अटॅक, सो ट्रॅक मी वाले थकतील की. हां, अर्जंट. हां, माझा कॅमेरा ऑन आहे का ग? मायस्क्यूएल छोटस आहे. नाही. मी एक सेकंड. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. डिड नॉट कम्प्लीट. पासवर्ड मिळाला ना? अलेजँड्रो. अलेक्झांडर भेटला? कुठे भेटला तुला पासवर्ड? एनिमिरेशन मध्ये. हाऊ? हायड्रा अटॅक केला ना आपण म्हणून. भेटला पासवर्ड? हॅलो. शो मी. हा. हॅलो. ओ अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट. हायड्रामध्ये पासवर्ड भेटलाय. चला ठीक आहे. सो फर्स्ट टास्क, सेकंड टास्क ऑल्सो कम्प्लीटेड. एस एस एच एस एम टी डॉट टी एक्स टी फाईल हॅव्हिंग आय थिंक सो फ्लॅग.
So first flag is this, find out the root flag. So how to exploit root? I think so we don't need to use like root exploitations. It's enough. Hmm. All right. So SMTP मध्ये आपल्याला users find झालंय using the enumeration point. So how do you enumerate SMTP using the meta exploitable? Okay, meta exploit, not in meta exploitable. Use a meta exploit. There is an auxiliary name is SMTP underscore version and enumerations. Okay, so using these two auxiliaries you can find out the versions as well as user also. So to find out the user, the one point is what, जेव्हा आपल्याला व्हर्जन भेटलं तेव्हा मला हे समजलं की देर इज अ लाईक एस एम टी पी नेम पोर्ट समथिंग है राईट. त्यामुळे मला असं समजलं की त्या सर्व्हिसेसवरती शायद इन्युमरेशन आपण जर युजरचं केलं मे बी युजर्स भेटू शकतात. तर त्यामुळे आपण ना एस एम टी पीचे युजर्स फाइंड केले अँड युझिंग दिस एस एम टी पी युजर ॲडमिनिस्ट्रेटर वी ट्राय टू एक्सप्लॉइट हाइड like SSH using the Hydra attack, and successfully we got a user password Alexander. That's all. SMTP exploit done. Yes. है ना. हाँ. Hmm. And now do MySQL services enumeration and exploitation fast. So what is MySQL हे services? We वाचायचं don't कसं need. आहे? I don't think so. We need to read this all stuff because you already know that my Hmm. database. What is a Yes. database? What is, है ना. ओके. Hmm. सो आन्सर आपण आहे ना कॉपी पेस्ट करून टाकून देऊ नंतर, किंवा तू असं पण आन्सर देऊ शकते, व्हॉट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेअर मायस्क्यूएल इज युज्ड. रिलेशन्स डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम RDMS समथिंग. ते नंतर Yes. कर. इन्युमरेशन अँड एक्सप्लॉयटेशन कर डायरेक्ट. इग्नोर दिस तर थिंग. हे एक आन्सर करून देते ना. ओके, इफ यू नो दॅट देन ओके. Your battery बॅटरी is इज लो. running low. 2 minutes. What services course do you offer? What service course do you offer? There are a number of courses, dude. What language is my SQL based on? Madhuri. हा ते नंतर करू. हाँ. Enumeration point. How to enumerate ऍक्च्युली सिस्टीम MySQL स्टॉप services? झाला. मला तर दिसतं एकदम क्लिअर. ओपन स्क्रोल नाही होते ना. ओके ओके ओके. हम्म. मग सिस्टीम म्हणजे तुझं हे झाला, व्हर्च्युअल बॉक्स स्टक झालाय का? हम्म. अच्छा, एन मॅपिंग कसं करशील तू अगेन? एन मॅप हायपन ए अँड आय पी ॲड्रेस आणि ते सगळं करून तुला एन मॅपिंग करायचं आहे. मायस्केलला कनेक्ट कसं करतो आपण? हाऊ टू कनेक्ट मायस्केल सर्व्हिस? जसं आपण SSH करतो तसं मायस्केलला कसं कनेक्ट करतो? डोंट नो, ट्राय नाही केलंय. काय? अजून जेवणच बनलं नाहीये. काय खाणार एवढा आहे? वेळ? 10 झाले. हा ना रे. कोणती बिर्याणी आहे? शाही बिर्याणी. माझा शाही निघालाय डोक्याचा. हा. हा काय? काय फ्रुट्स वगैरे आहे का फ्रीज मध्ये बघ. बोलवा हा त्याच्यात रे नाही देवा, आहे. रे देवा देवा. करो ना, ठीक करो ना ब्राउजर सिस्टम ठीक करो. यू सेड लाइक माय सिस्टम इज स्टक सो आई एम वेटिंग. झालं ना. झालं. केलं क्लिक बट ते एक्सपांडच नाही होते. एन्युमरेटिंग माय एसक्यूएल. वन सेकंड.
होतच Page नाही is काय? unresponsive. It's the issue from tryhackme side. ओके. So, okay. One second. Do one thing. Like terminate first server. Terminate your first server. Hmm. Okay. Okay. Hmm. Huh. Terminate and Okay, now started. start your MySQL server. Credential is root and the password. Hmm. So how to connect MySQL services using MySQL command? Might be there is Yes. like syntax or what, I don't know. You need to install MySQL client. I think so. Kali operating system have already installed this MySQL client. You don't need to fire up this command. Okay. Do one thing. Hmm. Open your terminal. Fire Hmm. command MySQL. Open Machine start terminal. नाही झालं ना. Okay na. Hmm. Uh, Close this tab. Open new terminal. हे पण क्लोज Hmm. कर. हाँ टाइप It's कर okay. हे वाढवते. MySQL. What? हाँ MySQL then user. List user. सॉरी MySQL आता IP ॲड्रेस काय तुझा भेटला नाही ना. हाँ -u your user is root. वाले हा देन -p मला खूप स्लो येते तुझं. -p हा हे आता हे जे आहे ना IP ॲड्रेस, ॲड दिस IP Hmm. ॲड्रेस बिफोर -u. Okay, you can use it like after -p also. MySQL. Then IP address. -h. Before the IP address, you need to assign -h. H means what? H means your host. Host. Hmm. Hyphen H. Then Your IP target address. host. Hyphen U. Root. Yes. हाँ. Then And last one there -p for the password. Enter, enter. we have password as well, na? हाँ. But let's see if there is no password, then default we can get access. No, you need a It was password. password, I think. It was password. There is a password, I guess. Hmm. I suppose you read the password also, na? I used pass WD. Hmm. Okay. Now, if you know the architect of MySQL or database connect like database, you can read database name, user table name, and all. Yes. What can we use now? Use databases or show databases. Show database. Mhm. It's not showing anything. माधुरी व्हर्जन चेक केलंस काय Hmm? तू माय डेटाबेसचं? दाखवत नाही का तो काहीच? चेक नाही केलं. अबाउट शो डेटाबेसेस आपण असं काय डायरेक्ट हे केलंस तू? MySQLच केलं ना. व्हर्जन दाखवलं त्याने सर्व्हर व्हर्जन 5.7.29 ओबंटू हे व्हर्जन दाखवलं त्यांनी. ठीक आहे. हा ते पण दाखवलंय आणि हा. शो डेटाबेस आणि कोमा द्यायचा आहे. ठीक आहे. असं डॉट आणि कोमा, असं डॉट आणि कोमा, सेमिकोलॉन बोलतो ना आपण. हे होत का नाही. तरी पण पासवर्ड मागितलाच त्याने. हम्म.
मग टाकायचं की. केलं ना पासवर्ड एंटर, बट पुढं काहीच नाही होत आहे. काहीच होत नाहीये. कंट्रोल सी कर वापस आणि अगेन. अरे असं नाही. हायपन पी पासवर्ड असं नाही टाकायचं. हायपन पी पासवर्ड नको टाकू. पासवर्ड काढतो. तसंही करून झालं माझं. जसं तुम्ही हा सांगताय ना ते टाक. पण करून झालं. मग तरी पण होत नाही काय? हे कर, ओपन व्हीपीएन रिस्टार्टिंग सर्व्हिसेस चालू आहे काम का बघ तुझे. कनेक्ट. चालू आहे. बंद करून चालू कर. होतंय काय? बंद करून परत कनेक्ट कर. हम्म. बंद कर हे केलं मायस्क्वेल आणि होतं की परत बंद. कनेक्ट कर. मायस्क्वेल. सिस्टीम म्हणताय, मशीन म्हणताय. नाही. मायस्क्वेल हे मायस्क्वेल. अच्छा. सिस्टीमला बंद करून चालू कर. ओके. ते पण करू शकतेस. मायस्क्वेल चालूच कुठे झालंय आपलं. टर्मिनेट कर ना. करतेय बट ते पण नाही होत क्लिक. हा मग काहीतरी तिथंच इश्यू आहे. ते म्हणते उद्या करत आहे. उद्या नाही करायचं मग. उद्या नाही करणार. मला ना हे दाखवतो. काय? फोटो. बरं मी करू का उद्या हे हा मायस्क्वेल. मला एकदा ना ते स्क्रोल कर. काय काय आहे मायस्क्वेल मध्ये दाखव. त्यामध्ये तो बोलतोय की एवढंच तुम्हाला काय आहे, करायचं. एन्युमरेशन आहे. हा इन्युमरेशन आणि बरं ठीक एक्सप्लॉयटेशन आहे, पण जाऊ असणार द्या आहे करून ऑब्विसली. टाकू. नक्की. नको करून टाकू. हो, कर. त्याच करू. म्हणजे कारण उद्या वेगळा तुझ्यासाठी टॉपिक तुझ्या चालू करू या शकू. टॉपिक साठी ना तू जेवली आहे. मी नाही जेवलोय. ठीक आहे. सो त्याचं काहीतरी झालं पाहिजे. हो, बट इट्स नॉट माय इट्स युअर फॉल्ट. फॉल्ट. नो, तू खूप स्लो करते आय म्हणून. नेवर टोल्ड यू टू डू दिस. तसं पण नाही. ऍक्च्युली रिझन असं आहे की अजून बनलंच नाही तर काय खाणार आहे. पण त्याचा ब्लेम तुझ्यावरती फोडायचा आहे ना. केवढी हुशार आहे पाहिलं का. इथून मी टर्मिनेट केला सिस्टीमला. इकडे हम्म. सेम कमांड फायर केली बाय युजिंग द एक्झिस्टिंग IP address. हम्म. Are नवीन you आयपी getting me भेटलाय. what I'm saying? नवीन आयपी भेटलाय. No, I didn't got it. मी ओल्ड IP सोबतच यूज करते परत. ओके. सो दिस इज नॉट माय फॉल्ट. It's actually mine. I know that. कास्पर्स अँटीव्हायरस. हे पण नॉट रिस्पॉन्डिंग होतं आता. काय बोलतेस. 2 seconds दाखवतं केव्हापासून. आय थिंक मलाच करावं लागेल केल्यापासून. नाही होते काय. हे कर रिफ्रेश कर. नॉट रिस्पॉन्डिंग येते बघा. करशील का मग. इझी आहे. काय कर हो तिथं ठीक ना आहे खाली करते. बघ. तुला दाखवलंय त्यांनी काय काय करायचं आहे. ठीक आहे. ते बोलत आहे युजर्स लाईक टेबल्स आहे ते शोध. टेबलमध्ये काय इन्फॉर्मेशन ते शोध. मे बी तिथं युजर नेम पासवर्ड असू शकतात.
है ना? ते असेल तर ते बघ काय आहे, हम्म. काय नाही कॉलममध्ये. आणि जर एसएससी ॲक्सेस भेटत असेल तर ते पण बघ. हॅश असेल तर त्याला क्रॅक हे करायचा नॉर्मल प्रयत्न आहे कर. ना. हे नॉर्मल MySQL आपण याच्या आधी पण केलं होतं पेन टेस्टिंग मध्ये, तेच आहे हे सगळं. हो. हां, तसं आधी करून बघ ना. डेटाबेस नंतर टेबल्स चेक करायचे. टेबल्स मध्ये हां. आपल्याला आयडी पासवर्ड मिळून जातील. हां, नाहीतर मग आपण आपला मेटा एक्सप्लोररचा पण यूज कर, हॅश डंप करण्यासाठी. MySQL हॅश डंप समथिंग हम्म. काहीतरी आहे. त्यामध्ये जायचं. हम्म. त्यामध्ये जाऊन काय करायचंय, तो आर होस्ट वगैरे विचारेल. पासवर्ड तुला माहितीच आहे. ओके. युजर रूट टाकायचा आहे, रन करायचं आहे, हॅश हम्म. भेटून जातील. हॅश भेटले की त्या हॅशला क्रॅक कसं करायचं तुला माहितीच आहे, की नाही माहिती हॅश कसे क्रॅक केले जातात? हम्म. जॉन द रिपर माहिती आहे. किंवा आपलं हॅश कॅटने क्रॅक कर. एकदा पासवर्ड भेटला एसएसएसने लॉग इन कर, हम्म. झालं एसएमटीपी MySQL एक्सप्लॉयटेशन. हो. एक काम करतीस काय? आयपी भेटला का नाही त्याचा? काय आयपी भेटलाय काय? मिळाला? घे आयपी, घे MySQL हो डेटाबेस हो ओपन कर. मिळाला. MySQL -h IP विथ स्पेस. then -u root -p पासवर्ड. हे टाइम घेतोय खूप. मग MySQL मेटा एक्सप्लॉरेबल ओपन कर ना. मेटा एक्सप्लॉर आहेच ओपन तुझं. हॅशडम वाला हो ऑक्झिलरी सर्च कर. बंद केलं आपण ते. कर पटकन चालू. बंद केलं होतं आपण. 2 मिनिटचं काम आहे फक्त. 2 मिनिटचं काम आहे, पण ते 10 मिनिटं घेतंय चालू व्हायला, त्याचं काय? हम्म, सर एकदा बफर ओव्हरफ्लोचं प्रॅक्टिस करायची आहे संडेला. कर ना, कर ना. संडेला संध्याकाळी 8ला. आता नाही, म्हणजे नेक्स्ट आपलं हे सबस्क्रिप्शन संपल्यावर. नाही करू ना, आता करू पण संडेला संध्याकाळी सात आय आठला. थिंक हे ट्रायहॅकमेचं संपवणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे आधी. नाहीतर मग ते हां, बाकीचं हां, हां. बघता येईल. ट्रॅकमी मध्ये आहे ना बफर ओव्हरफ्लो पॉइंट आहे, तो पण तिथे पण आपण करू शकतो. इथे मग सगळेच इथूनच पॉइंट आहे कवर रे. करू. हा, इथे सगळेच पॉइंट आहे. मी तेच बोलतोय, इथे सगळे पॉइंट आहे. तू जर ट्रॅक म्हणजे सगळे 5 सर कव्हर केले ना, तुझं ऑलमोस्ट हम्म. एव्हरीथिंग लाईक बेसिक नेटवर्किंग पॉइंट पण कम्प्लीट होतात आहे. नंतर पेन टेस्टिंग पॉइंट पण कम्प्लीट होतात आहे. हम्म. हे बंद नसतं केलं बरं झालं असतं. स्टार्ट नाही होते. हे बघा, MySQLचं आपण केलं बट ते अजूनही स्टार्ट नाही मेटा होते. एक्सप्लोर ओपन कर. ते पण नाही होते. हे बघा ना, MSF console -q यूज केलाय मी. नाही. उठ. नो. उठ ग. नको ना. उठ ना. उठ ग. दीदी बघ.
मग तिने मोबाईल घेतला, काय ग म्हणे दीदी काही नाही, काय ग म्हणे. म्हटलं का तुला तुला पण करायचं असेल तर येऊ शकतो तू. अगं माझं जमणार नाही, माझे इंटर्नशिपचे पेपर आहेत म्हणून. मग ठीक आहे, आय विल मॅनेज. मी व्यक्ती पण असू शकतो म्हणलं, मला कोणाची गरज नाही म्हटलं तशी. सगळं कुठे तिला बोलली कुठं म्हटलं लक्ष आहे? आहे ना. हेलो माधुरी. I am there. Search MySQL. Search. आपल्याला काय लागणार आहे अरे याच्यातून? सर्च माय स्क्यूएल अंडरस्कोर हॅश असं टाईप कर. आले का बघ हॅश वाला एक्सप्लॉइट क्यू Hash मॉड्यूल्स. dump. Hash dump. हा कॉपी हे दिस. आलंय ना. कॉपी दिस. तू कुठे चालली ग? यूज दिस. Use it. कोणी आठवण काढली? Options. ऑप्शन्स No सेट password कर or पास. host. Okay. Set our पासवर्ड. host. And our IP is. Set our port. Our portची गरज आहे का? नाहीये ना. ऑलरेडी आहे 3306. सेट थ्रेड्स करू शकतो. थ्रेड्स 20. अरे जे इम्पॉर्टंट आहे ते कर युजर सेट. नेमची युजर नेम अँड पासवर्ड. केलं की. कुठे पासवर्ड आता सेट युजर केलास नेम तू? कुठे आपल्याकडे आणि ते रिक्वायर्ड युजर नेम इज रिक्वायर्ड मध्ये नो दाखवतंय ना सर. बट यू कॅन सेट. येस येस सेट या पासवर्ड. बाबा. सॉरी. ओके. कर रन. हॅलो. रन कर. केलं ना सर. तुम्हाला उशिरा दिसते. झालं काय सुरू लगेच एवढं. बायको. वापस रन कर. मेरे को पता था वो. अरे सोहम ने कॉल किया. अरे बाबा मेरा ध्यान ही नहीं व्हाट्सएप पे. सोहम कॉल्ड. पण तुला काय गरज आहे हाय. विचारायची? तू आणि सलोनी आहे ना. मला कोणाचीच गरज नाही. एकटी राहिली नाही तू. लेट इट बी. मी पण आहे ना. हा चला डोंट वरी. डान्स कोणता घेतला होता? रिंग सेरेमनी. कोणता? रिंग सेरेमनी आज रखवा के. सोहम ने चैट में कुछ टाइप किया है. लेट्स सी कहाँ पर है. राइडर यो हाउ आर यू सर. आई एम ग्रेट ब्रो. टाइम की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं. आ जाओ स्ट्रीम पे. मैं खाना खा के आता हूँ माधुरी के साथ. मतलब उनको हेल्प करो ये दो टॉपिक का. माधुरी खाना खाएगा? सो रही क्या तू? आहे ना सर. हॅलो. नाही 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 नाही. झोपणार आहे जेवणार आहे काय करणार आहे? झोपणार आहे कधी? लगेच. बरं चल कर. हा रन कर. रायडर आलता. सोम आला होता म्हणून बोललो. मी लक्षच नाही दिला. आला बघ. यो यो हनी सिंगा. हेलो 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 हनी हाय सिंगा. सोहम. कैसे हो? हेलो. मैंने भी कैसे हो बोला ब्रदर? सोहम हाय. हाय. हाँ वही तो आपको ही तो बोला मैंने. कब आया ये नेदरलैंड से कब आया? नहीं हमेशा ऐसा बोलता है ना मुझे दैट्स हेलो माधुरी दीदी. इसलिए इसलिए वो फील नहीं आया अभी हेलो बोल के.
हम्म। बोलना बोलना बोलना। सोहम। हेलो दीदी आपने किया माधुरी। है क्या माइस्क्ल वाला पहले? नहीं। बहुत टाइम पहले किया था। अब माइस्क्ल के बिना भी कर सकते हो। कैसे? कमांड माइस्क्ल वाला, माइस्क्ल हाइफन माइस्क्ल वाला टर्मिनल से। तो वही कर रही थी वो कब से, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुआ, नेक्स्ट टाइम उन्होंने कनेक्ट किया तो हो ही नहीं रहा है। शायद ना सर्विसेज का मतलब जो ये है सर्वर, उस पे प्रॉब्लम है। एक काम करो, वो पेज को ना रीस्टार्ट करो, होता है तो वो कभी कभी। किया था, 2 बार किया था आप रिसेट। दोनों में से और कोई वीपीएन करो। डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया? वो भी किया। We tried that as well. फिर उस रूम को बंद करके वापस चालू कर लो। वो हाँ। भी किया। वो हेलो। भी किया। अच्छा अच्छा। ओके वेट। माइस्क्ल ना। सोहम। बोलो ना सर। है क्या तू सॉल्व करके देगा क्या? मैं खाना खा के आता हूँ, सब लोग बैठे हैं। हाँ हाँ, आप खाओ सर बिंदास। एक सेकंड एक सेकंड, अभी ना मैं एक। प्रियंका प्रकाश। तेने का लास्ट टाइम तेरे का परिवार एग्जाम किया ना हाँ। प्लीज। तो एक काम करो माधुरी। हम्म। सोम है, सर नहीं सोम हेल्प करायचं करके आज, जाऊ देगा। द्या. अरे करना, काय को गिव अप कर रही है? ये गलत है हाँ। ये गलत है। गिव अप मत करो। हम लोग ना, मेरा ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को जब आता नहीं था या समझ में नहीं आता था या कुछ गलत हो रहा था ना, तो चार छोड़ चार देगा। पाँच पाँच बजे तक हम नहीं, 4-5 बजे तक सोते नहीं थे, सॉल्व करते रहते थे कुछ भी हो। ठीक है, 5 बजे फिर सॉल्व होता तो फिर नींद आती थी। महेश बाबू को जाके पूछो, 5-6 बजे तक हम लोग काम करते थे। तो कभी गिव अप नहीं करने का लाइफ में, कुछ भी हो करो, सॉल्व करो। मैं खाना खा के आता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, करके दो। ठीक है, मैं यही हम्म। हूँ। मैं जाने वाला ना, मैं म्यूट करके जा रहा हूँ बस। चलो। चलो गाइस, बाय बाय। बाय बाय बाय। हाँ। एक काम करो, माइस्क्ल खुला है ना दीदी? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो।